Welcome to Learn Speak French Conversation. Today we are going to look at another conversation tool, the French subjunctive. First of all, the French subjunctive is not a tense, but a mood. The subjunctive is associated with subjectivity. It is employed in situations involving doubt, desires, or emotions. That makes it a subjunctive mood. So, when we say subjunctive is a subjunctive mood, we mean it's used to express subjective elements. As a matter of fact, the mood used for expressing certainty is not the subjunctive mood, but the indicative mood. Let's take a closer look at the use of the subjunctive. The word que is the key to unlock the subjunctive. You cannot use the subjunctive without que. The word que serves as a conjunction to introduce a subordinate clause. So, it connects the main clause with the subordinate clause that follows. Here's an example. Je doute que David ne vienne. Je doute is the main clause. Que David ne vienne is the subordinate clause. I thought that David will come. Now, my advice is to learn the subjunctive in groups or themes and practice it straight away rather than doing lots of grammar exercises. The first group are verbs or phrases expressing wishes and wills, souhait et volonté. Here are some examples. Je voudrais que tu réussisses, or je veux que tu réussisses. I would like you to succeed. Je souhaite que vous soyez heureux. I wish you to be happy. Elle désire que nous puissions la rejoindre. She desires we to join her. J'espère que cela se fasse rapidement. I hope it happens quickly. J'aimerais que tu viennes à la fête. I would like you to come to the party. The second group are verbs or phrases expressing obligation or order. Obligation ou ordre. Here are some examples. Il faut que tu étudies pour l'examen. You must study for the exam. Il est nécessaire que le projet soit terminé à temps. It is necessary that the project be completed on time. Elle exige que nous exécutions le plan immédiatement. She demands that we execute the plan immediately. Il est essentiel que chacun participe. It is essential that everyone participates. Il est important que chacun respecte les règles. It is important that everyone respects the rules. The first theme or group are verbs or phrases expressing an emotion, une émotion. Here are some examples. Je suis heureux, masculine gender, or je suis heureuse, féminine gender. Que tu aies réussi ton examen. I am happy that you passed your exam. Nous sommes émus que vous ayez partagé cette histoire touchante. We are moved that you shared this touching story. Il est ravi que le projet soit enfin terminé. He is delighted that the project is finally completed. Nous sommes surpris que tu aies pu arriver si tôt. We are surprised
that you could arrive so early. The fourth group are verbs or phrases expressing possibility. Une possibilité. Here are examples. Il est possible que tu puisses trouver une solution. It's possible that you can find a solution. Il se pourrait que nous puissions partir en vacances cette année. We might go on vacation this summer. Il est probable qu'il puisse être en retard. It is probable that they could be late. Il se peut qu'il puisse pleuvoir demain. It may rain tomorrow. The fifth group are verbs or phrases expressing a doubt or negative opinion. Un doute ou une opinion négative. Here are some examples. Je doute que tu puisses arriver à temps. I doubt that you can arrive on time. Il n'est pas sûr qu'elle puisse comprendre la situation. He's not sure that she can understand the situation. Nous ne croyons pas qu'il puisse dire la vérité. We don't believe that he can tell the truth. Elle ne pense pas qu'il puisse gagner la compétition. She doesn't think that he can win the competition. Watch out. We don't use the subjunctive for positive opinion. We only use subjunctive for negative opinion. For example, je pense que le subjonctif est facile. The sixth group are verbs or phrases expressing regret, un regret. For example, je regrette qu'il soit là. I regret that he's here. Finally, the seventh group is a list of conjunctions introducing the subjunctive. Remember that the word que is the key to unlock the subjunctive. Then we have conjunctions as bien que, although, even though. Pour que, so that. À moins que, unless. Avant que, before. Jusqu'à ce que, until. À condition que, provided that. Now, let's see quickly how to form the subjunctive, starting with regular verbs. To form the subjunctive, you must take the stem of the third person plural in present tense. For example, with the verb prendre, ils prennent. So you take the root, the stem of prennent, and you remove ent, and you have your root for the subjunctive. So let's conjugate together. Que je prenne, que tu prennes, qu'il, elle, on prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il ou qu'elle prenne. So you can notice that the ending in subjunctive is I, es, I, ions, iez, ent. The root or the stem changes, but not the ending in subjunctive. Let's look at another example with a er verb, a very regular group of verbs. Here we have already taken the stem or the root of the third person plural in present tense. Now let's conjugate. Que je regarde, que tu regardes, qu'il, elle or on regarde, que nous regardions, que vous regardiez, and qu'il or qu'elle regarde. And finally, irregular verbs.
For the irregular verbs in subjunctive, learn the first singular and first plural, and it will help you conjugate the other persons. For example, for the verb être, learn que je sois, que nous soyons. Most verbs conjugated in the subjunctive that have the letter I on the last syllable in the singular take a letter Y in the first and second plural. The letter Y replaces the letter I. Same thing for the verb avoir. Let's conjugate avoir together. Que j'ai, que tu aies, qu'il, qu'elle, qu'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elle ait. I recommend to start learning the irregular verbs in subjunctive because they are the most common in conversation. Learn être, avoir, then faire. Let's conjugate faire together. Que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. And then we have another common one, pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. Another very common one, the verb aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il, qu'elle, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, qu'elle aille. And then vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il, qu'elle, qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il or qu'elle veuille. And finally, the last one, very, very common verb, the verb savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache.